Ti dorme? I Guardiamo. lost her. My wish. Your so-called plan. What is the point of it all? Il braccio comincia a ghiacciarsi. Si è fidata. Resta tradita. Silence! She is my daughter. My only... You soulless thing. How could you begin to fathom? You will never understand. Never! A new world. Interessante. Quanto bello. Such a strange dream. Che bello, vedi? Ogni tanto doppia. Sì, quando è solo lui Che parla, bello. sempre, quando sarà solo parla. May as well go for a walk if I can't sleep. Dimmi che puoi entrare nell'armadio. Luccica. Peccato. Oh well. Who goes there? Show yourself. E calma. Un po' tesa. Un po' troppo. Don't sneak up behind me next time. Che poi ci ha I messo. wasn't armed. Cioè, gli sono dovuta venire accanto perché si accorgesse. Non sta facendo un buon lavoro. No sleep for you either, huh? 1-1. Mi vuoi dire? Having nightmares recently. Sì. I understand. The more that weighs on your mind, the more your fears become dreamscapes. Actually, seeing as there's no one around, can I ask you some things? E per una volta è qualcuno che chiede cose a noi. This Stellaron you Ole. speak of, if you were to find it, how sure are you that you could stop the eternal freeze? 100%. Ok. Your confidence actually makes me even more worried. This isn't like helping a child make a snowball. You know, it was difficult for me to believe you. Bello, io Some non of ho the idea words you use are too alien for those that come have lived fanno an a entire togliere lo life in Stellar Valhalla. perché lì finiva la beta. Ah, As vedremo. far as I was concerned, Madame Cocolia's order to arrest you sounded Dubito però che, reasonable. che alla fine della beta non Why si... didn't she Cioè, issue io a dubito silent che finirà l'Eternal Freeze in ogni caso, Dubito Vedremo. I must fortemente have che realized ce la something facciano. about you. Something I haven't yet been able to perceive for myself. It bothers me. Perché per adesso la timeline è 700 anni. No, aspetta, no. Stavo per dire una cagata, niente. What must have transpired Okay. to cause her such a drastic change? Still, orders are orders. It's not for soldiers to question their superiors. Vai. Only a fool follows orders blindly. I don't need you to remind me. And I didn't have every confidence that I was doing the right thing. But the sense of duty to carry out an order is bound to prevail with me. Questa scena mi ha ricordato In il the past, finale. overworld soldiers è on the front line would bellissimo lose their con lives questo in contesto. droves. And yet, Vedremo. the fragmentums Che advance è have remained tutto unaffected. concentrato sul contrasto di Bronya, il finale. Nevertheless, that was her reason for deploying all the Silvermane guards to the front line. The transport line for supplies in Geomera remained open, but the passage between the surface and the underground ceased. I approved of that decision. I never thought that the underworld would sink into such ruin without the Silvermane guards. Perhaps Mother was wrong. But how can I change her mind? I've tried, but she won't listen. I don't know how to get through to her. You should become the Supreme Guardian. Avrei scelto anch'io. You mean... What was I thinking? No, I shouldn't.
That was a diabolical thought. Oh. The more I think about it, Adesso the more è disoriented I get. contrasto Which in è... turn makes me think about it even more. I just want a better life for the people of Bellabog. Vai. Let's work together. Maybe you're right. Or not. Right now, I just need more time to think. Walk with me. Let's forget our problems for a while. Che bello che un personaggio voglia parlare, non siamo noi a parlare con lei. Bellissimo. È lei che sta sfogando. I can't remember the last time I went for a walk like this. I never thought I'd take one Fammi through camminare, such a ok. strange place. With someone I'd only just gotten to know. It's so quiet here. I'm not used to it. Corre? The No. quieter things are around you, the louder they are in your head. Una camminata dolce con Bronya. Devono fare un po' di dialoghi in più. Ah, How much uno dei longer miei can sogni you più last with the current reconditi. supplies? Is that Da dove è arrivata? Let's go take a look. Non ho sentito che parlava. I know. I'll go to Rivet Town and bring them back for you. It's too dangerous to go alone. Get Oleg to send someone with you. The rest of Wildfire has barely gotten any sleep the last few days. They should rest. They'd only be holding their eyelids open and slowing me down. Besides, didn't you say some of the miners were gravely injured? Lives are on the line. There trouble? Aren't you supposed to be sleeping? What are you doing out here? Ho appena pensato alla thumbnail di questo To video. no good, perhaps? Dalla scena di Cocoli. We're just having a walk. Neither of us could sleep. You can rescind your Non baseless c'è altro. accusations. Vedremo. Walk somewhere else then. Easy, Zila. In caso vedi qualcosa... Sì, metto questo. Sì, esatto. facciamo. Esatto. Dai. Always willing to help Miss Natasha. I'm grateful. Here's the situation. The clinic is packed full of people injured in the mines incident. Since you helped us resolve things, Zila and I have been busy caring for them. As you know, the underground is lacking resources to begin with. Add on the sudden nature of the incident, and it's no surprise that the clinic is almost out of medical supplies. We need to acquire more. Somehow. Get sample to guarda. You don't know him at all yet, do you? You can't rely on people like Sampo when it's important. As the fragmentum spreads underground, Un po' di our monsters esperienza. go roaming around and causing trouble for all the towns. That means more vagrants in the mines. The town's resources have been swallowed up by the fragmentum. Che adoro che nel design di Sele c'è sia il blu che il rosso. Sì, è un misto. Sì. Easy now, Zila. Anger isn't good for one's health. Zila and I actually aren't from here. We both come from an industrial town to the north. A few years ago, the fragmentum began to seep into the town center. Come se il personaggio fosse entrambi i personaggi insieme. I used to manage an orphanage and clinic there. But after Si the arrabbia come fragmentum Veliona, ma corroded the area, I had no choice but to move here importa to come Boulder Asele. Town. Sì. After all, I have to survive myself if I want to save more people. Go to a corroded town to collect some useful resources? I'm in. Scelgo tu. You want to come as well? Andiamo. But you look quite tired. Hold up. I never said you could join us. People's lives are at stake. Why wouldn't you want another person to help? Besides, I have some experience with the fragmentums.
I'm sure I will be of use. Well, just don't slow me down. Zila's lack of outright rejection means she approves of you. With you all accompanying her, my mind will be more at ease. Come, let me give you a list of materials we need. The place you're going to is called Rivet Town. Follow the path through the mountains to the north for a bit, and you'll arrive there. Let me C'è think. un'altra mappa. What? I'm almost out of metal plates and bandages used for immobilizing broken bones. There's a market in the center of Rivet Town. Residents left behind piles of materials there when they evacuated. Please look for some there. Oh, also rubbing alcohol. I kept a bunch at the orphanage, since the kids often got into tussles. Ho detto c'è anche l'orfanotrofio. I didn't bring it with in me questo when I gioco. left. Lastly, painkillers. There should be a bunch stored in the old lab. Hopefully they haven't been destroyed by monsters. These should be enough to get by for a bit longer. Be careful, don't push yourselves too hard. Metal plates and bandages, rubbing alcohol, and painkillers. Got it. Piece of cake. Let's go. If we leave now, we can still make it back before sundown. When it comes to helping injured people groaning in pain, the sooner the better. Certo che dopo ogni missione è andata un po' male, Were you really planning on going into the fragmentum pensare che alone? andrà tutto bene. Of course. What's all the fuss Qua about? non si va. I've done that No, loads devi of andare times. giù dalle scale. So reckless. According to the rules of the Silvermane Guards, any expedition into the fragmentum must have a squad volevo of at least 4 teletrasportarmi members, perché- as well as a communications dialoghi. officer. Exactly. A rule of the Silvermane Guards. Don't apply your rules to us. Ok. Vediamo se è una nuova mappa. Penso proprio di sì. This is Rivet Town. Credo di non l'avevo mai vista. Everything looks familiar. Let's go. Nuova? And watch your step. Probabile. I haven't been here in a long time. There are probably some Anche monsters quest'ostro non ho around. mai sentito. We can't see anything here. Let's Questo find pezzo higher non ground c'era to get nella a storia better view. Cioè, prima? sì, ma forse la mappa era tipo... Tipo io quel posto non l'ho mai visto, quel posto là in fondo che era nei trailer non l'ho mai visto. Sembra figo. Magari ci puoi pure arrivare. Forse Sembra è di sì. l'orfanotrofio, può essere... Non c'era l'orfanotrofio Sembra che prima. ci puoi arrivare. No, io questo posto non l'ho mai visto. No. Se mi sa che è l'orfanotrofio. Figo. Way over there. See that house on the hill? That's Natasha's old orphanage. After Oleg found me, he sent me there. I spent over half my childhood in that place. Ovviamente Zele viene dall'orfanotrofio. Certo. Vai. That must be plenty of time. Natasha said that the house was donated by some rich businessman. Whatever his business may have been, he must have been a good person. I miss those carefree days as a kid. What? Dai. Nothing to say? Dai. No, Vediamo. it's just... This place seems familiar. Ok, sto cominciando a collegare un po' le cose. Weirdo. Allora, per me, da quello che ho capito Vai. finora, la figlia di Cocoli è morta a causa di qualcosa Sì. riguardante lo Stellaron. Sì. Bronya era una bambina dell'underground che ha vissuto nell'orfanotrofio insieme a Sele. Cocoli l'ha adottata. Sì. È successo esattamente questo. Look down there. Sono tutti collegati. Se non avessi giocato a Honkai questa roba non l'avrei capita. Dovevano farlo. È perfetto. Let's keep moving. Quindi Silmal, quando è? Silmal, dov'è? Dai, per favore, dategli un po' di screen time a quella poraccia. No, mi sa che è proprio... Niente, non si può, ancora no. Chissà, magari in futuro, vero? Ormai. Personaggio Finita la parte cancellato. 1. Ormai. Careful. Enemies ahead. 23. Aren't like vagrants. Mi sa They che... won't- Facciamo 25, così. Giusto per accelerare. Ah, ha fatto l'ascensione. Sì. Anche qui il massimo è, ok, 90. Credo la beta sia 70. Poi non lo so il gioco finale.
vedremo. Palle che se clicco 2 volte si apre. Rompipalle che... Una cosa che effettivamente era meglio su Genshin. Qui perché se sto facendo i livelli Almeno era singoli, facile sennò facevo cliccarli. auto-add. Se no facevi auto-add e si vola. Olè. Don't treat me like a new recruit. I'm all too familiar with the monsters of the Fragmentum. Let's get ready to fight. No, lì c'è una cassa. C'era il mostro che mi rompeva. Sì, sì. No more playing nice. Fighting is meaningless. Hope you're prepared. Worth our while. Restaurant? Mi danno un botto di roba le commentano case. pure. Most famous restaurant in town. Natasha would bring the kids who Bello. behaved well here for a special meal. So, did she ever bring you? Do I Preferirei seem che le like I casse was dessero getting two più shoes? gemme però, Of perché course not. sono poche, non è che sono come Genshin, ce ne sono 1000. Già. Cos'è questo coso? Fragmento? Come si Wanna see chiama? what I can do? Lo vediamo. Imaginary Wave. Imaginary Weaver. Use Imaginary Power to Twist Reality. Va bene, va bene. Assomigliano troppo Too late to ai repent. mostri immaginari. Va bene. Anche perché letteralmente lo sono. Sono letteralmente mostri immaginari. Who will it be? Olè. Ma ho scoperto che i combattenti servono solo per farmare oggetti. Basta. The facilities here seem to be in pretty good shape. Not like those of a place that has been abandoned for years. Now that you mention, there's a bunch of crates piled over there. Maybe we can find what Un we're looking passo. for. Ah. Watch out for monsters. They like to hide. If you need to, clear the area before you dig for the supplies. E niente. Chiaro. No more playing nice. Scared yet? Mamma mia. Distrutto. E è rotta sui fianchi. È morto. Your hands hurt? Anche lui non è morto. Ma anche lui. Ho bruciato sushi. This ends here. Dai. Fuck. Darn. How could they all be empty? Now even the monsters are gathering supplies? The monsters of the Fragmentum don't need any materials we humans use. And if they did take Imaginary anything, energy. this place would look much messier. You mean that someone else got here and took everything before us? Credo che in questo gioco chiamano Honkai Imaginary Energy. It's just a guess. Alla fine è letteralmente There are quello. also quello, on the sì. ground here. Perché è il termine sulla terra. Ok. Sì. The scent of dirt is still fresh. They can't have come too long before us. Let's go then. We need to find something, even if we have to search every corner of this market. Alla fine mi fa viaggiare per l'intero dungeon per arrivare fino al... Però per ora ancora Mm? non si sono visti mostri che proprio dici questo è un Honkai Beast. Mm. Mostri con quel design ancora non si sono visti. Mm. Beh, no. Quello sotto. Questo. Così. Ok. Ah, ok. That wasn't too difficult. Ma forse non...
Lui? Infatti, forse non dovevo fare quello. Hey, Brat! How did you come here by yourself? Brat? Don't you know how È uno di dangerous quelli this place is? nascondino, non mi ricordo. Zila, No. No, non mi you sembra aren't di the no. boss of me. I can go wherever I want. It's none of your beeswax. You took the materials and hid them all here. Not bad, kid. But if we didn't take care of those monsters, what were you planning to do? Just stay here, shaking in your boots? Who asked you to do anything? I was just about to escape. I didn't need your help at all. Still stubborn, huh? Then tell me, how exactly were you gonna get those big metal plates out of here past those monsters? There's always a way. Uh-huh. Can you share the materials? Don't be so polite to him. Everyone in the underworld knows this brat is a no-good thief. If I remember correctly, even the clothes you're wearing came off another kid's back. Wow. About Dio santo. Tell us, what do you even want metal plates and gauze bandages for? We need them to save people. 200. What? 200 shield. Shield credo sia la moneta di questo Are mondo. you kidding me? Ah. You want to negotiate? What a rip-off. It's just 200. But I never bring my coin purse with me on a mission. You're actually planning to give this little crook money? I'm telling you, this is his same old trick. No! Not this time. I really need money. My daddy. Pretending to use your dad again as an excuse. If he knew about this, you'd be in big trouble. No! Zila, that's enough. It's Eric, right? Here, you can have this. What's this? This is a medal given to me by the architects. See that blue stone in the middle? That's a geomerald crystal of the highest purity. You need money for your family, Hai right? visto l'espressione di Zera? Take this and Ho show it to a detto- knowledgeable buyer, and they'll instantly Highest know purity. how valuable it is. Thank you. But you'll have to promise me one thing. You'll never steal other people's things again. Certo! Proprio? I promise. Sicuramente! Then it's a deal. If you go Stai a back vedere on che your era davvero un promise, trucco, I'm eh? going to bring my Silvermane guards with me and catch you Non lo myself. so. Oh, però è una Take the minaccia. medal and go back to the town. We already took care of any threat on the way. You'll be safe. Thank you. Whoever you are. You guys can take all of these things. You guys need to be careful too. There seems to be something real scary in that house up on the hill. Oh, right. The road across from the market is blocked. If you want to go further, you'll have to go to the shopping street. Got it. Thanks for the tip. That object was pretty important to you, right? Are you sure you're okay just giving it to Eric like that? If it will make him change his ways, it's more than worth it. What if he doesn't? From a young age, my mother taught me to be forgiving and to preserve the goodwill in people's hearts. Even if I am but a small glimmer of light in this world, Prima che I cambiasse. must try my Magari. best to shine brightly for others. I must give him a chance, Zila, because other people can't. I don't really get what you just said. Anyway, we should get moving. Eric said that we need to take the shopping street to go any further. I think I still remember where it is. This way. Secondo. Ok. Ok. A posto. Su Shang non mi sembra che sia messa molto bene. Qualche cosa per curare.
Sì, anche parecchio. This is the street, all right. The orphanage. Vabbè, queste should be sono at the puzzle end. delle... These shops and signs. When do I feel like I've seen them before? Mamma mia, oh. But when? Mamma mia. Oh, questa è la nuova cosa che non potevo fare prima. Ok. The Il entrance to the mappa orphanage is qualcosa, up this way. non ho idea di cosa fa. I wonder what the old place is like now. Maybe Sa some che things will no, still eh. look familiar. Opsi daisy. Stairs seem to have become Provando more a narrow. tenere il dialogo. Ok. Tutte le tue forze. E vabbè, l'hai distrutto. No manners, huh? Who will it be? This ends here. Wanna see what I can do? Dodge this! E ole. Sa che no, davanti alla scala. E niente. E non si spostava neanche. Proprio stronzo. Too late to repent. Who invited you? Morirà col bleed. Ai. Con il microfono davanti. No manners, huh? Who will it be? No more playing nice. Dodge this! Ta-da-da-da-da. Worth our while. Vabbè, Almost qui la there. cura, vabbè. I didn't expect this place to be so well prepared. We made it! Passo. Alla fine siamo arrivati. So long. Ole. This place hasn't changed one bit. Ora cammino. It looks like there's a lot of stuff piled outside. Let's go see if there's any rubbing alcohol for Nat. These crates have been sitting here for many years, right? Even if they have materials in them, are you sure they are still usable? Do you think undergrounders care about expiration dates? Even having any supplies is a miracle in itself. No. No. Empty. How are they all empty? Who could have... Careful! Hello? Behind you! Oh, Semi-boss. cristallone. That's a big one. I've only seen this kind of monster before in the restricted zone. I don't care how big you are. You dare sneak up on us from behind. This is it for you, pal! Boss fight? Move carefully. Mini boss fight. Sì, sarà un... Belli i design anche dei nemici. Everything is ordained by the stars. Oh, stars, give these trailblazers your blessing. In the name of Landau, a will forged in ice. Hanno fatto un aggiornamento, ma questo bug non l'ho risolto. Fighting is meaningless. The sanctuary is but a vision. Break! Madonna, quanti danni che fa. Take this! Rise, Venus! No interest in conflict. Wanna see what I can do? Let me through! Dodge this! E voilà. Ora sei ora rivellato. Ma sì, andiamo avanti velocemente. 3 against 1.
Nah, I could have taken it on by myself. Certo. But still, fighting alongside you two was Tsunderina pretty fun. come Veliona. Should be all clear now. Let's poke around. The kids at the orphanage were always getting into scraps when we played out here. If I remember it right, there ought to be some supplies for our cuts and bruises stored in that corner there. I just hope the monster didn't get to them. It wasn't my imagination. Huh? What are you talking about? This building? This playground equipment? I've seen it all before. What? Come on. The overground and underground have been sealed off from each other for over 10 years. It would have been news if a Silvermane guard had come down here, let alone an overworld princess. Wait, unless before that... Yes, it's a possibility. That would explain why my memory of it is so blurry. Come on. I need to look around a bit more before I can be sure. Si entra. Bello, sarebbe bello. Nice. No, Magari. mi sa che non si No, è entra. bloccato. È bloccato. Niente. We've looked everywhere but here. I hope my memory is right. It's... great! And it's barely Mi sa che ho trovato damaged. direttamente Matt would have le... expected her old supplies from Sì. years C'è ago un to po' have di stayed storia, You ma... should still check the expiration date for things like rubbing alcohol. If it's expired, it won't be effective. True. Let me check a few bottles. Huh? What's this? This is... Mai visto. Quello non è lo stesso coniglietto che c'è, la nuova skin di Sushan in testa. This is... something from when I was a child. When you were a child? Are you sure? Could be when you were a child. Yes. I remember now. I used to live here. Before the architects took me away, before Madame Cocolia adopted me, I used to live here. The Architects. I'm an undergrounder. You're... an undergrounder? Wait a minute. You're saying that Cocolia, the Supreme Guardian, adopted you? Yes. I'm the successor chosen by the architects. In the future, I will become the guardian who leads Belobog. È stata scelta. Ora non flexare, Flexare, sta flexando palesemente. Però è la verità, è stata scelta dagli architetti. Why? Why didn't I remember this until now? My childhood memories are so blurry. Cocolia must have done something. Per forza. Tu dici? No. Mother Che sono would sti never do passi? that to me. I There's no rumori way di she- sottofondo, ogni tanto ci sono. The architect said that the guardian successor is selected from among all people in Belobog. The selection process can take anywhere from a few years to a few decades. During that time, all children of the appropriate age in both the overworld and the underworld will be tested. In the end, only one child deemed as worthy will be chosen. Questo... come dire... scelta di Bronya... I must have been chosen from among the children here and then sospettisce un po'. taken to the surface. The kids at the orphanage are always coming and going. I never thought that there would have been a future Supreme Guardian among us. Does Nat know about this? Could she have been keeping it a secret? I don't think she knows. The selection of the successor is done with utmost secrecy. And the child chosen must completely say goodbye to their past. And thus, I became the daughter of Madame Cocolia. My only identity is that of guardian successor. But I'm not good enough. Every day I see Silvermane guards sacrifice their lives in the Fragmentum,
but I've never had the resolve to try to change Mother's mind. The underworld has been struggling, but I never tried to help. I didn't even know that it was my own home that had fallen into such a dire state. In the end, I haven't been able to guard anything. Sono blind, io non ho mai visto How questa could they parte. have thought that I was Nuova? worthy to be the Sì, per me è nuova. successor? Proprio non l'avevano Hey, messa. are you Cioè done? c'era un... tipo questo scontro c'era, ma non qui. Wow, wow, wow. So annoying. What? What? You thought I should feel sorry for you after your little speech? You can hide in your palace while you fuss over your overworld problems. And on the front line, it's not even you who's putting their life in danger. But in the underworld, what do we worry about? If we'll have food for our next meal, or survive to the next week. Even if I am but a small glimmer of light in this world, I must try my best to shine brightly for others. Didn't you say that? Well, if you really Metti want to nascondi, protect questa mi piace everyone, come what are you faccia. standing here crying for? Get Dai. to it. Tolto pure il mouse. Perfetto. You're right. Bel pezzo quello. You're right. Self-pity doesn't help solve anything. Thank you, Zila. Usually when I feel sorry for myself, I am met with gentle consolation. Never has anyone dared to be tough and make me snap out of it. I'm no good at consoling, but I can hit you on the head a few times, no problem. I can tell that you have a big burden to carry. Why do you force yourself to? As the successor to the Guardian of Belobog, I must always be vigilant of my behavior and thoughts. Yeah, Lady Bronya. Miss Future Supreme Guardian comes from the same orphanage as me. Who thought it would be a good idea to put us together, huh? Questo fatto mi fa pensare che Bronya non salirà How about I show you nel around the treno. orphanage a bit more? And like you, my memories from when I was little are crystal clear. Okay. I'll indulge in old memories with you for a while. Avete fatto la pace, bene. Ora baciatevi. No? Ancora no? Va bene. I should let those two be alone. Bello però sto pezzo. The Mi è only piaciuto. thing left to find is painkillers. I'll see if there's any nearby. E ovviamente il personaggio è da solo e parla. E... It's here. Ah, il bambino. Found it. Thank you, Perkins. Da questo punto in poi c'era. Lara. Warning. Warning. Danger detected. Lara. Hai meno arma. Protect Clara. Initiating active defense mode. Perkins, don't! Stop! I've seen this person before. He's not bad, right? Command received. Danger removed. Deactivating active defense mode. This place is dangerous. You should leave. I'm looking for medicine. Oh, I came here for these painkillers too. There are a lot of people hurt at the vagrant camp. I guess the miners are no different? If everyone could just get along, things would be easier. Here you are. I hope the medicine is of help to you. Seconda. No. Mr. Svarog, he's my family. I met Mr. Svarog when I was real little. He took me in and took care of me. I'm really sorry about what happened back in the Great Mine. Mr. Svarog doesn't trust any humans besides me, especially everyone from Wildfire.
Vai? 2. Ok. He heard that the miners and vagrants had begun to engage in a large-scale conflict. He wanted to stop everyone from getting hurt fighting over the mines. Wildfire wants everyone to leave the underground. But Mr. Svarog wants everyone to stay here. According to his calculations, the overground is already unsafe. Guarda, secondo me ha ragione, Stavo per dire chissà perché. Secondo me ha ragione. Terza. Yes. Mr. Svarog is very stubborn. He says that his responsibility is preservation. To do that, he must make decisions that best protect humanity. Questo ti dà anche qui un'idea di cosa fa preservation. Anche al costo di salvare le persone si può anche rinchiudere. Vai. Prima. I know that Wildfire wants to talk to Mr. Svarog, but no matter how many times you talk to him, Mr. Svarog won't change his mind. So please trust me. I'll try to persuade Mr. Svarog. Hopefully one day he'll finally listen. Clara, what are you doing here? You're Miss Zila from Wildfire. I came here to... Ok. Ok. Why are you helping the vagrants look for medicine? If they're so great, how could they make a little girl go around running errands for them? No, it's not like that. I wasn't made to do anything. It's just that the living conditions for the vagrants aren't great. There's not even a clinic in their camp. So also, not all of them are bad people. Everyone just wants to survive. Miss Zila, did this medicine belong to Miss Natasha? Then, can you give me some? The vagrants' injuries are quite serious. I see. Let's split these painkillers then. Really? We don't need to ask Miss Natasha first? If I know Nat, she won't mind. Although, this will make it more difficult for us. She'll understand. She always does. Great. Thank you, Miss Zila. Are you leaving? This old town is too dangerous. We'll accompany you part of the way. It's fine. I have Perkins for company. And I have some more things I need to look for here first. Understood. Be careful, though. C'hai piede? Ok. Metal plates Ok, and stavamo in silenzio per la storia. alcohol. Sì, interessante. È diventato interessante. Great. Let's go report back to Natasha and Ho Boulder detto è Town. molto I think we umana. can still make it before Jurilo. sunset. Bello, bello. Anche qui ti ha dato la host perché è finita la Bella, mappa. questa hosta è bella, Posso teletrasportarmi. I'll need to record today's notes in the database. Nat, we're back. That's our Zila. Nothing if not punctual. So, did you find any usable supplies? Oh, let me see. Metal plates, gauze bandages, painkillers, rubbing alcohol. Ah, perfect. That's everything I needed. Huh. It's just, there are less painkillers than I'd expected. Did someone break into the storage room? We share some with Clara. Clara? Huh. If she was there too, then I understand. She wants to look after the injured vagrants, right? Clara's always been a kind-hearted girl. I think you made the right decision. Still, it means I'm going to have to draw up a detailed dosage plan. Hey, don't worry. I'll help you. No need. I'll handle the clinic. I assume you three have more important things to be getting on with, right?
Oleg will be waiting, not to mention your 2 companions. Vai. Forgot to say anything to them before I left. I'm sure they won't mind. They seemed in good spirits. I bet old Oleg wants to talk about Svarog. We should get going. Sorry, Nat. We'll have to leave the wounded to you. Oh, no worries. I hope things go smoothly. Finito la missione, ti ho dato una tascia. Oh, ti ha pure dato una tascia. Spero che rimangano queste cose. Sì, penso rimarranno. Spero tantissimo. Huh? Tired already? Penso rimangano. Sono i personaggi quelli che ti danno Didn't get base. any rest last night. Però Te ne danno tanti però, è quello il problema, è che te ne danno tanti. Is 6 days, no shut up. No, sta avvicinando troppo. Hey, they're finally back! Olè. Sorry for the unannounced disappearance. That's nothing. The unannounced disappearance record holder is right here. And that's something to be proud of? It's good to have everyone back together. Let me get straight to it. Regarding the Stellaron and your predicament in the overworld, your friends have gone over both with me again. The last time I saw Kokolia, she was an impressive young lady. I never thought that after becoming the Guardian. All I can say is that I sympathize with your situation. Rest easy. Wildfire won't go behind your back on this. Your plan sounds a bit like the ravings of a drunken miner, but at least you're offering a road forwards. We Underworlders haven't had a road to anywhere for a long time now, and you can see how things have become. I'm willing to give you guys a shot. Don't worry, Mr. Oleg. We'll make sure you don't regret it. Credo che abbiamo superato la metà della Ravings of a trama. drunken miner is a Bene. little harsh. Bene. Maybe it is, but I think we need to Sempre set se non our sights c'è on something altre a 5 bit ore more dopo il boss realistic. finale della beta 2. You guys want to know the whereabouts of the Stellaron. Wildfire wants to remove the restrictions on the Underworld. In other words, Svarog is the target of both our efforts. If we can't deal with the boss, we can't deal with anything. You're right, let's go take him down. Let's go. Diplomacy before violence. We should try peaceful communication first. Both your approaches have merit. We would always rather avoid losses and settle matters through peaceful means. But if the situation changes, we must be prepared for armed conflict at a moment's notice. Wildfire has tried many times to make contact with Svarog, without success. He has no intention of engaging with us. Che va a nero io non lo so. At our current strength, it would Mi sa che è un bug. dangerous to use force. Probabilmente è Svarog's bug. robots don't fear sacrifice. And I don't want to risk Underworld lives. But things have changed. Your arrival constitutes an external variable for Svarog. I may not have the full picture. But perhaps you guys have an opportunity to sway him. That would be best. Our scheme is coming along nicely. But I fear that Svarog just isn't the swing type. You'll understand when you get to his territory. Things never run smoothly down here. And what about you, Miss Silvermane? You're the only one here that isn't compelled to do or die with Svarog. I'd like to hear your plan. Well, the underworld is still a part of Belobog. If Svarog's existence constitutes a threat to the people here, I will of course stand with you. Excellent. An enlightened answer, young lady. And spoken like a true successor to the guardianship. Seeing as we're all on the same side, there's no reason to delay. Let's go. I've arranged for a guide to take you to Svarog. I'm not coming. Wildfire's Questa relationship è with la Svarog penultima has been missione. hostile for a long time A now. posto. Io Accompanying conosco. you would only lead to misunderstandings. We'll be nearby, awaiting orders. If things go south, we'll be there in no time. Zila, perhaps you can take our outsider friends the rest of the way. I'm on it, boss. C'è missione secondaria di tempo, probabile.
Vai, vai. If I really got to hold you, ma save me. And if I don't? No! Please reply, I'm begging you, it's life or death. Ma poi quando te l'ha preso il cellulare? Sì, chattano tutti. Meet me at the great mine. Hai visto chi è? Il bambino? Sì, sì, anche... Send all. As this supposed to mean. Where are you again? Who is this? So che Viola non l'ho mai visto. Survival wisdom. Ah beh. Submission. Cos'è quello viola? Companion mission. Non ho idea. Scoprirò. In futuro. Non ora sicuramente. Sì, sì. Ormai ho io. È proprio tipo... Ah, forse è tipo... Tipo le story mission, Sì, quelle dei sì. personaggi. Può essere. Ah, forse... story di Hook? Potrebbe. Perché Julian era uno dei bambini insieme a Hook. Potrebbe. Forse è il character mission di Hook. Secondo me ci potrebbe stare. Mi ero dimenticato che quelle cose potrebbero esistere anche su questo gioco, effettivamente. Spero che siano molto meglio. Speriamo sì. Parli del diavolo. Eccola. E arriva la bambina. Ah, no, mi sa che... Sa che c'è una missione prima di quella di Svarog. I really wasn't expecting. So, the moles are a part of Wildfire. That's right. It's me. Forse l'hanno tolto, non mi ricordo. You know, I think there's been a misunderstanding. La beta 2. I will be your guide, friends. C'è una missione By dedicata a order Hook. of Chief Oleg. I gotta say I'm a little upset at the thought of you choosing a toddler Sai che l'hanno over your old separata. buddy Sampo. All right, Abbiamo don't tutti get Svarog. started. But I want to ask you something. Everyone in Wildfire knows the location of Svarog's lair. Why do we need you as a guide? My specialty's in the field, perhaps. Wildfire may know where the base is, but have they ever been inside? You've been inside? No. But I felt my way around the outside and picked up more than a few clues. I can help you. You have my word. Vai. Pensando. Andiamo nell'ultimo. Hey, that's not nice. Wildfire made a request and I got on with a job. My legacy will prove that Sempo Koski was nothing but a willing and devoted servant of... Oh, enough. Jeez, we believe you, okay? Show us the way already. Great! Stay close. Sampo, are we there yet? Do you have to ask every other minute, Missy? This is Svarog's lair? Ma io, I thought it'd vabbè. be cold and lifeless. Many vagrants are staying here temporarily. Their homes were overrun by monsters. Isn't it dangerous for them to make camp right under Svarog's metal nose? No. Svarog may be ruthless, but he never attacks without reason. For those with no home, this is actually a safe place to be. If I hadn't moved away when I did, I'd probably be where they are right now. What a heavy gate. Okay, watch this. Andiamo. Open sesame! Stavo Sì. per bere e sputare tutto. Sì. Is that a secret code or something? It's an imaginary password that children like to use. And I don't think it's going to be of much use. Oh mio Dio. Il bus spray di quei tutti. Mancata Marsh in questa sessione, vai. Ah, ok, non avevo capito. Whoa. Pry it open? In front of all these vagrants and robots? They have eyes, you know.
Luckily for us, I've already figured out the mechanism for this gate. They don't just let any Joe Schmo in and out of Boss Farog's territory. I mean, if you want to see the big cheese himself, you need certification. Certification? Correct. Only prospectors with the right certification can get in or out. These prospectors collect mechanical remnants from all over the underground and then bring them to Svarog for him to repair. Honestly, it's a very profitable little venture. If only I'd beaten them to it. They'd be calling me Sempo Bosky by now. Time out. Where do we get this certification? Oh, that's simple. You see the robots over by the vagrants? They're all Svarog scouts. Every one of them is commanded to maintain order here. Apart from them keeping a watchful eye on these hooligans, another one of their duties is processing. Anyone who wants to become a prospector has to pass a test from these walking stoplights first. Che lui li chiama walking stoplight. Spelling test or combat test. Not a clue. I never had the urge to go on a Svarog suicide mission before. You guys are the ones that want in. Why not go and ask the robots? It feels Sì, like sì, vai a the chiedere ai people robot. here are all under the supervision of robots. This would be unthinkable on the surface. Robots are merely tools in the overworld. Don't take Svarog as an ordinary robot. He's, special. Ok. This has to be one of them, right? It looks so lame. Is it even awake in there? Maybe it's broken down. Ma è che lui non fa bip boop. That scared me. Protocol. Initiating. Scanning. Verifying. Certification failure. Subject has yet to obtain access permissions. Launching processing. Huh? Are we starting now? Launching stage 1 processing. Please listen to the following question. Who is the reigning champion of the internal combustion engine round? Cosa? Come faccio io a saperlo? Scusami. Instruction what now? How would you Rap know anything tournament. about that? Scusami. Sempo, do you know the answer? Ah, Sempo c'è quella always scena. knows the- Wait, what did it say again? Aren't you supposed to be dependable? Well, I don't know everything. Sometimes you gotta ask around if you want to know the answer. Don't panic. Let's listen in to what the vagrants are talking about. We might just hit the jackpot. Please answer the following question. Who is the reigning champion of the internal combustion engine rap tournament? Vabbè, devo cercarlo. Mi sa. Non so se ti ricordi, io ho detto c'è un tizio che rappa di trama. Non me lo ricordo. Non te l'ho poi fatto vedere perché ovviamente era spoiler. Vediamo se lo trovo. Tu che rappa di trama? Sì. No. Devi sentirlo rappare. Davvero? Vero. Forse era lui, forse era lui. Ma la casa non la puoi prendere? Stavo cercando. Non posso livellare? C'era scritto? Credo che sia scritto non posso livellare se non vado avanti di trama, una cosa del genere. Vabbè. Non mi fa parlare. Clara's Protection Society. Eccolo! Internal combustion engine champion, 88 degrees bedrock, repping the dawn of the Ok, underworld questo è il nome che dobbiamo mettere. Here's something to wake up your soul. Check it. 88 Light of the moon over degree city of bedrock. snow. Kid down below gazing up all alone. Oh! Silence, dismay. How to make sense of this vision of gray? The Wagner spitting fire rhymes. Lies with no end. Child born and bred of the underworld dark. Orders that keep him and home far apart. Life, death, and honor, the struggle persists. Finding his parents, his solitary wish. Crackling flame, flickering light. And now he escapes in the dead of the night. Sickness and hunger forever pursuing him. Gritting his teeth, leaves a city behind. Scraping of claws, gnashing of teeth. Evil intent, hears the sound of his feet. Don't make a sound, hold your breath till it's over. Heart pounding, don't let the panic take over. Howl of the wind, silvery light. Hold on to sanity, keep up the fight now that blizzard descends. I start to close, the voices of family lost to the snow. Another bellabug night, the hate, the lies just can't hide, yeah. Non ho finito! By, yeah. Another bellabug night, I find the lies can't abide, yeah.
On his face one last smile, a sign finisce the più. sun always rises. Yeah, yeah. Ok, questo è rappato in tutte le lingue. È una persona che rappa in dopo devo tutte le andarla a lingue. dopo devo andarla a sentire nelle altre lingue, per forza. Devo andarla a sentire com'è in giapponese. Vabbè, 88 degree. Launching stage 1 processing. Bedrock. Who is the reigning champion? Va bene. Correct answer. Dottor Certification Giga. result. Success. Requisite certification. Please extend your Come right due? Eh sì, sono 3. My Ah, right vabbè. hand? Here you go. Why is this part of the... hey, ow, ow, ow! Ho fatto qualcosa alla mano. This is the certification mark? Great. Tatuaggio. Only 2 more steps to go. Let's move. Ah, ok, non l'ho fatto vedere. Bello. Va bene. Protocol. Beboop. Initiating. Scanning. Ugh, I'm so sick of repeating this. Bello. Huh? What did this bucket of bolts just say? Seems like this one's got a temper. Ugh, let's get this over with. Did you get your first certification? If not, then you're wasting your time. You mean this? Here, look. Yeah, whatever. Here comes your question. Sì, sei stronza. Riddle me this. A microcrystalline unit should be connected to which component? Quello di prima. Sì, non mi ricordo. Non me lo ricordo. Andiamo a sentire. Torniamo. Questi. No! You can't insert the microcrystalline unit into the heatsink substrate like Ok, that. non è hit. How do you know? Ballaway from Miner's Lamp said that you need to pay attention to the interfaces when assembling relics. To make this thing move again, we need to connect the microcrystalline unit to the operating brake module. Ok. Otherwise, it's just... If you believe a word that senile idiot Ballaway says, you're done for. The last time he acted on his own advice, he electrocuted himself. Ok, quindi forse anche questa è sbagliata. With real smarts. No one is better at fixing machines Ah, than quindi bisogna Mara. cercare sto I mare. saw him connecting a microcrystalline conductor unit to a Ok, logic control Logic Unit. è questo. Logic Control Hub. Marv? Vai. Him and his brother wouldn't know a real relic if it hit him in the face. Vabbè, e anche questo. You're just salty, my friend. Ok. Va bene, proviamo quello. Yeah, whatever. Riddle me this. Logic Control Hub. Lucky guess. Ah, quello. Now I have to do this again. Put your hand out. March, put your hand out. It hurts, you know. Adoro bullizzare March. There, one step left. Che bello. Non credo finirà mai. Per tutto il viaggio di questo gioco. Adoro. Whatever the case, we'll need it to identify our certifications. There's Ovvio. something wrong with this one. C'è scritto malfunctioning. Ora te tocca, Initialization failure. Attempting system restoration. Not encouraging. System restoration failure. Core module damaged. External threat detected. visto. Threat elimination Combattimento activated. meglio. Initializing combat module. Finally, no more racking our brains. This rust bucket's about to meet its maker. Fighting is meaningless. No more playing nice. Dodge this! Scared yet? Oh, let's see. Want to see what I can do? Scared yet? Bang, bang, bang. Basta, davvero, non fa nulla di danno. Sì, baffa e basta. Learn how to behave now.
Anche perché lei quando colpisce i nemici fa il 5% di danni in più a tutto il team. Certification system online. Please extend Ogni your nemico right hand. colpito. Oh, why is it always Vai. me? How come it hurt even more than the other two? Adoro. At least that's the final step. We can get in now, right? Sparrog's certification system is no match for us. This better work. Let's get back to the gate and give it a go. Olè. Ci sono tantissimi questi suoni di sfondo. Mamma mia. Creano un sacco di atmosfera. Oh via. Lo stesso. Not so bad having Sempo on the team after all, huh? Right? Chief Oleg knew all along that I... Yeah, thank you very much. I'll commend you to the Povero. chief. No need to waste your time. Povero Sampo. Let me issue a warning now. Everything from here on out is uncharted territory. Now to set the record straight with Sparrog. Vabbè, Let's ho get in letto. there. Dude, did anyone hear what I just said? Vabbè, la roba di esplorazione. A gate? Un altro. Why is there another gate here? Sa che qui c'è la boss fight. It looks like Magari. this gate has a more complicated structure than the last one. Sampo, what is this? Sì, sì, sicuramente Sempo entra dentro. Sì, sì. Oh, where did he run off to? He was just here a second ago. This isn't the first time. E niente. E It's that same type of robot again. Ugh, please don't tell me there's another round of processing. Visitors for Sparrog detected. Protocol initiating. Scanning. Verifying. what's a good boy? Cagnolino. Oh, good plan. Treat the robots like guard dogs. Quella faccia che ha fatto. Certification failure. E niente. Subject has yet to obtain Adoro. access permissions. Request rejected. Visitors must acquire access permissions from Miss Clara. Per favore. Oh, the girl we saw in the Great Mine? We need to get permissions from her? What's she got to do with this? Is Varug's family. Family. Huh, weird. Don't trouble yourself about it. We need to find her. Strano quella I don't know reazione. if this will work. It's Sì. worth a try. Strana. Where is Clara right now? Obtaining audio data. Please wait. The energy core's bearing component is broken. If we don't repair it soon, the settlement will be pitch black. Timmy, I'm going back to Rivet Town. Maybe I can recover some usable components. Oh via, si ritorna a Rivettano. While I'm gone. Recording recovery complete. Resuming execution of Clara's commands. She went back? We were just there. Sounds like we better head Anche over. se non vuole. Wait, you guys went Nessuno sightseeing vuole. in another town? It wasn't as fun as you think. We should go find him. Go and find Clara. That little girl heading into the fragmentum all by herself? Ugh, it doesn't bear thinking about. Her strength belies her appearance, but even so... You don't look so tough yourself. Well, let's find her. Svarog's not going anywhere. Oh, teletrasporto diretto, sì. Bene, bene, bene. This is a big town. Molto Where bene. should we start? Ma ti puoi teletrasportare? Però ci sono i dialoghi. Right? Ah. Let's start with Nat's storage room. Big female voice. What? Non lo so. Devi andare avanti visto che c'è questo Corri, dialogo corri, corri, strano. corri, 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 corri. Cazzo! Cazzo, blocca la strada! Ok. Dribblati. E Oh qui? no.
Devo fare Devi passare da di là. Vabbè, ti puoi teletrasportare da di là. Ok. Sì, fai prima. Guarda com'è istantaneo il teletrasporto. Sì, è mamma nella mia. stessa mappa, quindi tutto già Che caricato. bello. Già. Ok. Isn't this the robot that was following Clara around? These can openers all look the same. How can you tell them apart? Shh. It's about to say something. Listen. Initializing self-repair module. Initialization failure. Clara in danger. Must posto. protect. In danger? What do you mean? Workshop. Target must be eliminated. Wait. Does it mean that a monster appeared over at the workshop? Clara, she... Not good. She's in danger. Quick, let's head over to the workshop and check it out. I know the way. Posto. Questo sarà schiacciato io. Yes. Worth our while. Niente, quindi mi sa che non mi sta dando esperienza per... No, non te la sta dando. Just as we feared, there's something big over there. And there's Clara. We have to save her. Let's go. No need to fear. We have the numerical advantage. Ah. Devi proprio dirlo. Stai calmo. Move carefully. In the name of Landau. Mini boss A fight. will forged in ice. Never falters. Move carefully. Fisico. Surprise, Phoenix! Olè. Move carefully. Naturalmente gli hai dato pochissimo di resistenza, cazzo. Mini boss. Everything is ordained by the stars. Give these trailblazers your blessing. Have no interest in conflict. Olè. Scared yet? The truth of life and death. The sanctuary is but a vision. Break! Who invited you? Huh? This ends here. Want to see what I can do? Fighting is meaningless. Surprise, Phoenix! Olè. No interest in conflict. Dovrebbe essere uno stato Sì. A posto. proprio rotta su Shank. Mamma mia. Fortissima. Are you okay, Clara? Che puoi fare Hurt? skill, il prossimo personaggio usi base attack e poi fai skill di nuovo con lei. Ha un sacco di danni e c'ha un sacco di turni. Just a few scratches. You shouldn't be running around by yourself. It's too dangerous. What are you looking for here? There's a fault with one of the energy supply units at the base. If I don't repair it soon, everyone at the settlement will be affected. I knew there was a workshop in this town, so I wanted to try my luck here. I found all the components I need, but then I ran into a monster. You guys saved me. I'll tell Mr. Svarog about it. Speaking of Svaro. We were planning on paying him a visit. Huh? What do you need to see him for? No, this time we need to set things straight with him face to face. Can you take us to meet him? But Mr. Svarog doesn't like talking to others, especially Wildfire. Basta che I know non it. viene, eh? But he's evaded communication with us for too long. This time, we have to see him. I know you're working hard for the people down here, but Mr. Svarog doesn't trust human emotions. He only trusts his calculation results. So, I can't take you to see him.
If Mr. Svarog and you had a fight, someone would get hurt for sure. Maybe even bystanders. Listen, kid, you... Clara, you said it yourself before, right? Svarog's duty is to protect the underworld and preserve the civilization here. We have the same wish. Intanto diventa nero. Così, mi piace. I know Mr. C'ha voglia. Svarog. He isn't affected È il blackout di cui parlava Clara, no? Può essere. Vedi che c'aveva ragione. Mr. Svarog thinks that the overworld will end soon. E non c'ha tanto torto. According to his calculations, Nel finale di oggi scoprirai il perché lo pensa. Dai. Ti farà un sacco di voglia di continuare a giocare. His plan is to keep the Underworlders away from the source of the disaster, so they can survive for longer. Dici che oggi riusciamo a finire la parte sottoterra. No, la parte sottoterra. Ah, ok, sì. A posto. Dai. It's ridiculous. What difference does it make if our death gets postponed a couple of days? How is that better than putting up a fight? Dai. Mi dimentico sempre che tu vedi in ritardo. Whatever the cost. Whatever the cost, ok. I'm sorry. I really can't help you with this. La strangolo, If you don't mind, I still have important things to do. I'll go back now. Io mi ricordavo che da qui si andasse al boss finale. Cambiato hanno. Può essere. It's no use, Zila. She's made up her mind. I could tell from her expression. We'll have to think of another way. No, era un finale troppo bello. That's no ordinary kid. So young and yet so stubborn? No. She's incisive and determined. In sharp contrast to you, Mark. Adoro. Did you really have to add that last part? Che bello questo trio. Looks like we'll have to get past Clara. Sto adorando. E mancano a volte Imiko. Zutter e io lui. Spero tantissimo la prossima pagina. Mamma mia. Chissà chi scende. If we circumvent Clara and the gate, uno dei trailer c'è Welt nella nuova mappa. Io sto solo questo. Più che altro chissà se si aggiunge qualcuno alla fine. Isn't a robot shoulder cold? Hai detto che finiva prima la beta, no? Sì. Clara non so cosa succede. Si vedrà. The strength of the Underworlders won't be enough to prevent the disaster. Those were her exact words. For me, that's our starting point. So, you think Svarog's logic has a hole in it? No. His calculation is correct. At its current strength, it is highly unlikely that Wildfire would be able to resolve the problems stemming from the Stellaron. However, that calculation didn't take the present situation into account. There's a new variable yet to be added to the equation. Noi! Siamo noi, veramente. We need him to recognize our value. Precisely. Perché hanno detto Stellaron a tutti, tranne all'unico cazzo di persona che potrebbe saperne qualcosa. Cioè, esatto, basta che nomini Stellaron a Svarog, perché nessun altro sa che cazzo è uno Stellaron a parte Cocolia. Quindi se lo dici, lui sa per certo che è qualcosa di speciale. Però no, non glielo diciamo. Showing him some of our photos wouldn't cut it, right? There's always a way. First, we have to convince Clara. Si minaccia. I assume she must be on her way back to the robot settlement. Let's catch up with her. Questi teletrasporti, bellissimi. Sicuramente meglio di dover fare tutto. Teletrasporta direttamente qua subito, istantaneamente. Ma poi veloci che sono i caricamenti. Huh? Where'd she go? We just saw her go this way.
We'll just have to head straight and keep looking. Veloce, ma c'ha anche se c'ha le gambe corte. Ok. $29? Ok. Forse è il momento di livellare un po', eh. Momento di fare auto-add e via. Arriva al 30. Olè. Se ricordo bene, il boss finale devi essere a 45, se no non ti fa entrare. Della prima beta? Della seconda, della prima. Ah, ok, quindi il boss finale della Sì, proprio ti secondaria. diceva, se non sei livello 45 non ti fa andare avanti. Dio mio. Mi sa che... Tocca. No, ok. Missata la prima. Fighting is meaningless. No more playing nice. You're not going anywhere. Manners, huh? Who will it be? Che palle sta barrier. Infatti, volevo ucciderlo quello per la berry. Is that all? C'è la barrier. Ok, ha tolto la barriera. Oh, gliel'ha rotta. Guarda se non se la rimette, Mappa. Hope you're prepared. Che palle. Oh, gliela va. The truth of life and death. Reveal the sanctuary. It's but a vision. Break! Let me through. No, è vero, erano due. Too late to repent the name of Landau. A will forged in ice. Never faltered. No interest in conflict. Sempre strani quei bug grafici. Sarà qualcosa. Sì. Fissa. Ah, tanto la aggiusteranno. E sicuramente non la lasciano in quel modo. Let me through. Fighting is meaningless. Eccola. È vero, non mi dà esperienza, non devo cliccare. Vabbè. Peccato perché Credo poi sia è l'esperienza proprio persa. sì, credo che sia, però credo sia colpa della beta, no? Perché... Can't figure it out. Non so, o è esperienza persa o forse te l'ha data tutta insieme quando... Può essere anche. Credo che nel gioco finale non ci sia questa cosa. Sì, penso anch'io. Vai. We couldn't give up that easily. You keep saying that, but Andiamo, Clara, voglio finire con quel finale. Oh, March, è l'unica cazzo di volta a cui devi dire a qualcuno tutta zuppa. E che cazzo? Digliela. These two roller components look very different from the rest of the unit. You must have only just replaced them. You replaced the damaged components, but the unit is Niente, mi sa che c'è un dungeon di mezzo. That's what you're trying to figure out. yeah. I fixed a lot of things before, but I never had to repair one as complicated as this. Why isn't Svarog helping you? I don't want to disturb him. This installation was accidentally damaged by two of the vagrants. If Mr. Svarog finds out, they'll get in big trouble. Was it really an accident? You know, Clara, if you're too kind, people can take advantage of you. Quanto puoi andare avanti? Sono le 6:30. Sì, vai, ok, c'ho tempo. Ok. I think I found the source of the problem. Dice che mangio qui. You replaced the rollers, but the bearing is causing a jam. You two, give me a hand. We should be able to fix it between us. Ah, è vero, no, ok, oggi posso decidere quando mangiare, è vero. Posso. I'm getting good at this. Perfetto. Repair. Can we really fix this? Relax, we got this. Right, Danhung? Appunto sul mangiare, devo farlo, sennò... Va Vengo bene. un secondo. Va bene. Ok, ci sono.
Less asking, more helping. Ci sei? Giusto per essere sicuro? Continuiamo. Ok, Sì, ok. sì, ci sono. Ok. Anzi, se aspetti un secondo, e vado a prendere da bere. Vai, vai. Tanto faccio qua, tanto. That wasn't too difficult. Whoa, it lit up. Thanks, guys. Ok, eccomi. Ok. Vai. C'è stato solo questo dialogo quando ho finito Sì. il meccanismo. No need. We hardly lifted a finger. So, the settlement's energy supply problem is solved for the time being? Sto pensando, neanche in Honkai ci sono 6 persone che parlano tutte insieme. Già. Bellissimo. Ma perché invece su Genshin sì? Su Genshin se ce ne sono 2 è tanto. È tanto. Contando Paimon. Vai. We're not trying to win you over. I understand. You helped a lot of injured people in the mine, and you risked going into the town for supplies. Ok, forse c'era solo questa parte. If there's any other way I can help you, I'll do my best. But No, Clara, per favore. How are we gonna convince her? Ti prego. Dai. Point at variable. Point at variable. Ok. Sì, per favore, sì. Fallo. Vai, Marsh. L'hai detto a tutti. No outsiders set foot in the underground for over a decade. Clara, you're observant, right? Take a look at us. Do we look like underworlders? Ok, Well, dai. You do look very different from other people. Right. That's because we're not from here. We've never been a factor in Svarog's calculations. And if those calculations are based solely on the strength of the Underworlders, then the results don't apply to the present situation. When did Svarog start doing his calculations, Clara? It was a long time ago. The same time the Underworld was sealed off, I think. Circumstances have changed since then. There's a Silvermane guard down here now. Is that part of Svarog's calculation? Not to mention we're... Aspetta. Per favore. No, For more than when we started. Ok. L'avevo capito perché Discord ha tagliato il tuo urlo. Bellissimo. Big reveal. The important part is we're from a different planet. Che bello. Poter fare la battuta meme è troppo bello. Adoro. Che bello. Planet? Don't treat me like a child. Those are just made-up stories that grown-ups like to tell. I don't... Clara! You are a child! Vai, continuiamo con la storia meme. Questo è bello. He and Marge aren't lying, Clara. I believe them. Bronya. Ci hanno cagato. Really? I know how you feel, Clara. Che bello poter fare un run meme. You don't want anyone to get hurt in the process, right? I also have doubts, but my gut tells me that March, Dan, Hung, and they are the new hope this world has been waiting for. Let them meet Svarog, and let's see if his calculation result is any different. For you, for him, there's no harm in trying. Dai, Clara. Per favore, come on! Come on, per favore! Questa è la risposta. Questa è la risposta dei giocatori. Fallo e basta! Oh dai, finalmente. Trying to change Mr. Svarog's mind on my own would take forever. Oh mio And Dio. if I kept trying until I was all grown up, I don't think I could do it. And all the while, people would be getting sick, losing their homes, and fighting. Just like in the mine. I don't want that to happen. If you guys really believe that you can convince Mr. Svarog, then I need to be brave too. Everyone, follow me. Dai.
Fallo! I didn't know you'd stick up for us like that back there. Well said. It was nothing, I just Sì, sì, è qui, è qui. said what I truly felt. Dopo, quando si entra c'è Svarog direttamente. Perfetto. Come si sale, come si sale? Dai, Ok, qua. c'è l'ascensore. Dai, dai, dai. Spero se non hanno cambiato. Spero. Sì, Spero non l'hanno tanto. cambiato. Sì. Welcome back, Miss Clara. Timmy, open the gate, please. I want to see Mr. Svarog. Outsiders detected. Do you wish to permit access? It's okay. They're all my guests. Command received. Access restriction terminal unlocked. Welcome back, Miss Clara and guests. Tu hai visto il trailer di Clara? No. Ok, Ho visto solo quello di March e di Bailo. C'è spoiler della prossima scena, per questo te l'ho chiesto. Ok, If you can, ok. please try not to upset Mr. Svarog. It's okay, Clara. Ah, You're yes. gonna reason with him. Sì, certo, andate sicuramente a finire così, vero? Not my strong point. Negotiating with robots. I can't say I've tried it before. Are you ready? Oh, sì. Sì, Vai, dai. let's go. Mi sono curato, fa niente. Ah, ok, sono 100%. Eccolo! Madonna, lì, bella mostra. Oh, non vedo l'ora della scena post. Dai. Quindi si fermava qui, dice, la beta dopo Svarog? No. Lui è il penultimo ok. boss. Mr. Ah, ok. Svarog, they want to E talk dopo Anzi, quello terzultimo. Ce n'è un altro di mezzo. Ok. Analyzing. Analysis result. Target does not belong to Wildfire. Background unknown. Classification unknown. Finalmente. You have arrived at Clara's recommendation. Continua ad andare a nero. An opportunity to speak. Oh, hey, Non l'ha riparato sounds molto like bene. he's willing to communicate. Quick, time to Si è smooth riparato talk bene. him. Vuoi continuare a fare meme o andiamo... Andiamo un po' più. Siamo un po' più seri, dai. Ok, vai. Real about the future of the underground. An inadequate pretext. You are not from the underground. You have no right to represent underworld humanity. Ok, va bene. Proceed with your central point. Do not waste this world's valuable time. He cut you off completely. This guy. Credo che se scegli una certa scelta parte direttamente la battaglia subito. Ah, bene. With variables, no. We read about the Stellaron. Dai, Credo sia questa la dovrebbe scelta. interessargli. Credo sia questa la scelta. Questa dovrebbe... Io ho Ok. detto Searching database. immediatamente allo Stellaron. Access denied. Discussing Stellaron with unauthorized targets. Prohibited. You are broaching a secret that lies at the heart of this world. Ecco. A secret that should remain Oh, via. unknown to humanity. Vabbè. Targets. Threat index A raised. posto. I demand that you reveal your true intention. Vai piano da qui. As expected. Ok. He knows of the Stellaron, but it's a restricted topic. We've come this far. Out with it already. Just be straight with him. Everything depends on it. And then puntini non mi piace. Non voglio ripetere Stellaron davanti a lui ora, quindi mandiamo la seconda. Vediamo se si calma. Dai. Puntini. Historical records state that humanity has already made multiple efforts to engage with the Stellaron. Without exception, these efforts have been motivated by human greed. Attempts to secure the article for a selfish end. E qui ti dà un po' di... Cosa è successo? Ci hanno provato, ma la Stellaron... As instructed by the architects, any attempt to engage with the Stellaron By the architects. grave consequences. Ma scusa, ma se gli architects hanno eletto fottutamente Cocolia, che Dio santo sembra che ce l'abbia lei? Ma che problemi? Continuiamo. Però, se ti ricordo che gli architects non ricevono istruzioni da Clipoth da 700 anni. Però anche questo.
Target threads index critical. E vabbè. Boss fight. Vai. Calculations. È una peggio dell'altra, quindi poi di seconda a sto punto andiamo di meme. Vai. Non penso che ormai sia salvabile. Hostility significantly exceeds base index. Calculation result remains unchanged. Peacekeeping protocol. Non credo che si sia perso nient'altro. Requesting extermination protocol. Era quella frase che volevo che sentissi. Niente. E niente, vai, boss fight. Sei andato meme e sei incazzato subito. Vabbè, non penso che si potesse evitare a quel punto. Leave, Clara. Sono queste le scene che mi piacciono, perché se tu scegli giusto ti dà informazioni. Spero ce ne siano molte di più. Prototype number 3. Monitoring automaton Svarog. Extermination protocol launch. Successful. Annihilation permitted. Ole. Clara, vai via. Non male che ho fatto il livello 30. Ma guarda quanto è figo. Ma è fighissimo lui, mi piace un sacco. E vabbè, Asta ti è morta. Asta è morta. Credo che lui sia a livello 30. Sì. Perché ho usato lo scudo? La cosa strana è che non puoi usare oggetti in fight. No. Mi sarei aspettato che avessero messo una meccanica del genere. Fatto apposta. Il gioco è difficile se tu scegli Bene. Cioè, quando tu combatterai all'endgame 70 contro 70 non puoi curarti, devi giocare bene. Una cosa che secondo me potrebbero fare è che, considerando il fatto che comunque è a turni, è 4 contro 4, secondo me potrebbero fare il PvP. Allora, io te l'ho detto, Memorial Arena c'è per il competitivo, quindi non lo so. Sì, ma proprio un 4 contro 4 contro altri giocatori secondo me ci starebbe un sacco. Sarebbe bello. Il problema sarebbe bilanciare il fatto che ci sono i whale. Quelli. Te l'ho detto. Ovvio che i whale sarebbero. Se i relic funzionano, che te li puoi modellare come vuoi tu, questo mitiga le cose. Quello sì, ma il problema sono i lights con gli Eidolon. Ovvio che i whale avranno il vantaggio su chi non spende nulla. E per questo secondo me non lo faranno il PvP. Peccato, sarebbe una bella idea. Secondo me funzionerebbe un qualche accorgimento. Devono fare un buon bilanciamento e tutto. Sì. È molto lavoro in più quello. Esatto. Ci sarebbe tutto un meta PvP da bilanciare, esatto. Sarebbe difficile. Per adesso ho scoperto che gli amici ti aiutano in combattimento mentre farmi. Ah sì? Questa è l'unica cosa che ho scoperto. Il co-op o nell'Overworld. Quando scegli puoi tipo mettere friends, ma non l'ho mai fatto perché... Ah vabbè. Vabbè. Giustamente. Ecco, obiettivo primario è caricare la ulti di Gepard, se no è finita. Non dovevo usarla. Mi sa proprio di no. Intanto Svarog c'ha la sua host. Intanto. I hope you're prepared. Magari sa che anche lui ha freeze resist. Mi sa. Penso anch'io. Non può avere dot. Sì, non può avere dot. No. Puoi frizzarlo, ma non può avere dot. Who's the lucky one today? Step aside. Oh! Sì, lei leva un sacco di... fa multipli attacchi. Sì. Peccato per la skill sua. Non su Asta. È morta. Vabbè, niente. E ora non glielo rompi più lo scudo, Ai. Vabbè, c'è... Anche non riuscirò mai a dire il suo nome. Ole. Sarebbe servita prima Gepard. Se mirava a qualcun altro. Peccato. Ma poi quell'attacco che fa un botto di danni l'ha fatto sempre lei. Sfiga. Aia.
Mi ricordavo. Oh. Ok, forse... ok, era scriptato. Ok. Non mi ricordavo finisse così presto. How can you put up your best fight without a Questa è un'altra scena bella. Questa pure è un'altra scena bella. Guardiamo. All of you, stay focused. I'm right behind you. Anche Sampo. Ah già, ma Natasha non l'abbiamo vista poi. È vero. Ce l'ha data ma non l'abbiamo vista. È vero, Dopo, lei è un dopo. healer. È un healer, è vero, potevo... Magari sarebbe utile. Dopo si controlla. Natasha è essenziale nel boss finale, te lo dico. Guess you guys had a bad Questo. talk, huh? Luckily, Sampo's Ma got your quanto mi back. piace il doppiatore inglese di Sampo. Bellissimo. Sampo! Sampo mi piace un sacco. You'd be involved somehow. Base breached. Armed wildfire personnel detected. Assessing. Sampo è andato a chiamare Wildfire. All subjects are high-risk individuals. Commencing complete. E ora mi rompe. via. Ora mi rompe. Dai, guardate, te li cura, no? Ah, me l'ha Ok, curati, ti ha sì, me l'ha curati. curati. E ti ha ridato le ulti. Bene, ti ha ridato le ulti. Bene, bene. Grazie a Dio. Calmo. Ovviamente. In the name of Landa, Ovviamente. here's a code. Forza. Hardens the will. We shall never fall. Gepard mi sta piacendo come personaggio, è figo. Io ancora non hai visto niente. L'ultimo quarto è tutto Gepard Serval. Give these trailblazers Bello. your blessing. Move carefully. Per ora davvero non ho trovato davvero nessun personaggio che non mi piaccia. It's better vision. Tutti belli. Sono tutti belli. Probabilmente verranno approfonditi anche i secondari, Pela, Hook, Già. tutti gli altri. Se c'hanno le missioni. Ecco finora il principale punto che lo distingue da Genshin, del perché è così meglio. Perché su Genshin, intanto continua. Vai. Perché su Genshin la storia è tutta basata sul mondo. Mentre qua Sì. invece, anche se il tuo scopo è salvare il mondo, si esplorano un sacco i personaggi. Sì. Cioè, una roba tipo quella conversazione tra Sele e Bronya, col cazzo l'avresti mai avuta? Non l'avresti su mai Genshin? avuta. Col Perché i cazzo. personaggi sono la trama del cazzo di gioco. Per avere la storia dei personaggi devi giocare la storia scollegata dal resto, che devi pure sbloccare. A gift from the Capito, ma... stars. Che 10 volte peggio. Clemency? Never heard of it. The time is now. Cioè in Genshin neanche gli Archon parlano di trama. Questo gioco invece sembra pieno di lore, da tutti i pori. Pieno. Qualsiasi dialogo è importante. Mi piace un sacco. Ops. What? I don't remember inviting you. What the Fase 2. fuck? Fase 2 perché sono Ha arrivato... rubato Gepard. Guarda, mi metto gli scudi è finita. Ma per quanti turni? Devo distruggerlo. Cazzo. Aspetta, Vabbè, fuoco devi attaccare per forza lui. Visto che è un nemico. Ok. Ah. Fuoco per forza devi andare su di lui. Intanto lui tanca un po' di colpi. Sì. I'll go through you. Però tocca andare. Bloccare Gepard. Finché c'hai lo scudo io ti direi focus a quello. Se poi ti finisce e non l'hai sbloccata è la fine. Anche perché vorrei fare uno ulti a Svarog visto che si sta per fare il... infatti, guarda un po'. Hai calmo. Sempre alto quel razzo, madonna. Ma poverina. Questo gli dovrebbe fare il break. Sì, fa il break sicuro. 1300. Oh madonna, l'hai distrutto. L'hai distrutto. Altro che break. Quindi c'ha tipo 20.000 HP, aveva 50. Ma poi sta perdendo vita lì dentro, Può essere. Ti sta togliendo vita A Gepard. gift from the stars. Dai, rompi. Ok. Ah, bastava rompere la toughness. Ok. Bene. Però io dovrei fargli i danni. Sì. Ora si riprende la... Aspetta, non fare il tuo turno. Ok. Olè. Ora si riprende la toughness.
Sì. I danni possibili. E tocca di nuovo a lei. Forse se usavi quella di asta potevi fare altri turni. I danni. Aia. E vabbè, c'hai da ulti di Sì, Gepard. sì, ha ricaricato. Nice. Give these trailblazers your blessing. Dai. Ormai è fatta, vero? Vero. Spero. Io mi ricordo questo. Poi potrebbe esserci una terza fase. Io non lo so. Aggiunta. Vabbè, Fire colpisce a tutti e The due. lucky one today. Step aside. I have no interest in the time is now. Però sto coso deve morire perché se si riprende sì. mi rubo il personaggio. Ma più che altro ti blocca i danni che potresti fare alla toughness. Dai. Sai, il bleed muore. Aia. Scudi. Ah, lui mi fa perdere turni al personaggio che colpisce, bene. Bello. C'ha il bleed, no, c'ha il bleed. Oh no, c'ha il vento, ok, morirà da vento. Sì, a posto, allora vai. Dove morirà da questo? Vabbè. Forse. Ok, sì. You will know justice. Oh, c'hai la ulti di cosa? Eh sì, però vorrei fare 1300 danni quando... Quando... Sì. Mamma mia. Non gioca. Si è rotto lo scudo. Aia. I don't remember inviting you. Aia. Lucky one today. Guarda quanti danni che fa la toughness. Or I'll go Asta è through you. fortissima. Ah, c'ho pure la ulti. Devo cliccarlo prima per fare... Vabbè. Prize. Devi anche essere veloce perché se finisce il turno non vale. I hope you're prepared. Wanna In the name of Landau. Grazie a Dio. Years of cold. Grazie a Dio che si è ricaricata. We shall never fall. Bellissima la ulti. Or I'll go through you. Sai che Ok, muore pensi che prima... con la sì, ulti, sì, con la ulti sì, lo sì. dovresti uccidere. Vai, in bellezza. Bellezza. This sanctuary is but a vision. Metà dei danni precisi. Quindi col Mamma break mia. fai veramente per due, bene. Eh sì. Eccolo. Please don't hurt Mr. Sparrow. Anche questo è una thumbnail. Bello. Oh, piccina. Questo era lo spoiler che dicevo prima. È nel suo trailer questa scena. Ah, ok. Ora esplode. Mr. Sparrow, don't push yourself any further. Can you tell them what you know? Mr. Sparrow, you said you were willing to make all my wishes come true. Sono fortissimi questi rumori. My biggest Sì, davvero. desire- Stavo per esplodere, Svarog, altro che... Like family. Recently, I learned something new. E vabbè. Calculation results can't always bring people happiness. Ok, sì, è Even finito. if the world outside the cage isn't beautiful. No, è in loop, va bene. Still want to know Vabbè. what it's like. Assessment system reset. Successful. Processing variable. Oh, le variabili, ha aggiunto le variabili. Levels replaced. Variable 2. Outsiders' intentions. Updated assessment result. Transference of decision-making authority to outsiders. Olè. Granted access to E questa è la scena che devo far vedere come finale. So we did it? Dai. Thanks to Clara. Yeah, without her, even if we defeated Svarog, there's no way
he'd have given us access to the intel, vabbè, right? E vabbè, è vero. I hope his memory bank really does contain data on the Stellaron. Is this it, Nat? Dai. Us, Wildfire, the underworld. Did we win? No, Zila. Our battle, their battle, it's just beginning. E qui si può dire comincia al finale di questo pianeta. Almeno se dopo c'è roba, non lo so, dopo il boss finale. Se è lei il boss finale. Finally. We finally made it to this point. What's up? Nervous? No. But I do have an aching feeling in my chest. Only one side can be lying. I'm ready. Reveal the truth. I'm listening. Ole. E lei si è ripreso subito. I have finished collating the Stellaron data and records. Do you wish to proceed, outsider? Sì. Requesting database materials cache. Leggiamo un po', dai. Guardiamo. È questa. Encryption level. Guardiamo. Dai. Request approved. Transmission. Dai. Is the fruit of many years of research, Madam Guardian. The evidence is irrefutable. This so-called Stellaron is the source of the destruction. Quanto vorrei aumentare. E questo è un altro thumbnail. Sì. Quanto materiale. Qui scegliamo. If we were to tell them that the almighty Elisa Rand activated this thing, triggered the internal freeze. Elisa Rand ha attivato questa cosa che hanno chiamato Stellaron e ha triggerato l'Eternal Freeze. Aggiungerei lo stesso cognome di Cocolia. Lo stesso cognome. Credo che tutti i Supreme Guardian si chiamano Rand. Ah. Tipo dinastia. Sì. Anche se non sono naturali, biologici. Sì, come Bronya. Sì. On the contrary, I am resolute in the face of this conclusion. From the moment I took up this mantle, that voice, their voice, has made its home in my mind. I cannot shake them. E quindi ogni Guardian sentono la voce che sente Cocolia. I shouldn't be telling you this. Let's return to your research, Doctor. I'm afraid I cannot make these reports known to the public. Unless what? Please, proceed, madam. Unless you have found a way to completely destroy the Stellaron. Quindi, facendo il punto, hanno attivato l'Eternal Freeze per fermare l'invasione che stava arrivando, ma non sanno più come fermarla. Perfetto. Perché non possono fermare lo Stellaron. Of preservation. Cache number 1317. Olè. Transmission complete. Ah, no, ce ne sono un po'. Credo 4. Mamma mia, che bellezza. Guarda quanta lore, mamma mia che bello. Ogni cosa è un punto della timeline diverso. Infatti adesso il dottore è diventato vecchio. Quindi questo è 700 anni fa? Sì, il primo era 700 anni fa, no, più o meno. Più o meno, cioè più poco, o meno, cioè sì, un po' poco dopo. dopo l'Eternal Freeze. Sì. Questo è una cinquantina d'anni dopo che il ricercatore è diventato vecchio. He sees further than you or I. All the decisions are for the security of Malabar. I just think it's a shame. Our research has hit an obstacle. Meanwhile, your results will be buried in the snow. Don't be upset, child. You still have lots of time.
Io ho l'audio al massimo, lo sento pianissimo. 0. Transmission complete. Next transmission. Cache number. È vero, non è al massimo. 5614. Fammi aumentare. Ok. Why is there a robot here? Questo è molto più tempo avanti. Sì. Questo è un altro guardiano. E sta Sì, quanto dopo. sì. Quindi Svarog è il robot del dottore che è morto. Ah. Per questo sa tutte Allora queste cose. aspetta, allora c'era Alisa Rand. Per Sì. fermare l'invasione ha attivato lo Stellaron. Sì. Casino. Poi probabilmente Alisa Rand è morta. C'era quel guardiano che parlava col dottore all'inizio. Sì. Quindi il dottore ha creato Svarog prima durante, per combattere. Sì. Poi il dottore è invecchiato, è morto, c'era questa E Svarog è rimasto qui. E queste hanno ritrovato il laboratorio? Sì. Ok. Prototype from the Great War. Svarog. Chissà quanto tempo è passato se è morta pure l'assistente. Perché questo posto non è dentro, te lo dico io, questo posto non è dentro Bellabog. Per questo l'hanno trovato dopo. Ah. Let's start. We must unearth the doctor's research conclusions. All of them. Quindi in un posto dove tenevano vicino lo Stellaron per ricercarlo? Ti ricordi quella macchina nel primo coso di Cocolia? Quando era giovane? Gigante, sì. Sì. Dovrebbe Ok, essere lì. quello. Dovrebbe essere quello. E quello è il posto dove è tenuto lo Stellaron, quindi? Potrebbe. Ok. Perché io ancora non l'ho visto, quindi potrebbe. Ah, ok. Good. That'll do. Madam Guardian, what should we do with the robot? It would seem a great waste to destroy it. Find someone to reset its system, and then arrange for it to be sent to the underworld. I hear that the development group is in need of a robot with defense capabilities. E quindi è stato mandato sottoterra per proteggere. Per Però questo dice reset system, alla fine non l'hanno fatto. Cioè, probabilmente tipo reset per dargli un'altra missione. Ah, ok. Quindi adesso la missione è di proteggere il sottoterra a tutti i costi. Sì. Yes. I'm sorry, Doctor, but these results must be taken care of by the architects. Guarda, sti cazzo di architects li devo vedere. Cioè, io non ho si idea. capisce. Sembrano letteralmente qualcuno che opera dietro le quinte. E per me non sono persone. Per me sono secondo come. me. Per me sono come Clipot che. Ah no, Clipot non è quello. Ho sbagliato. So, the truth is clear now, right? Boh. Non lo so. Strano. Vai. Credo che abbiamo finito. They were looking for a way to destroy the Stellaron all along. And it would appear that they Ah, never succeeded. grazie. Ole. Now only never one question succeeded. remains. Why would Cocolia exhibit such a sudden change in her attitude towards us? Te lo chiedo perché? Ormai l'avrei capito. E stavano cercando di distruggerlo. E arrivano questi e dicono: ah, lo possiamo fare noi. Sì. Per questo. Perché lei è la prima ad aver seguito lo Stellaron. Perché, come detto, tutte le le sentivano, ma non hanno le sentivano mai... tutte, ma non sono mai cedute alla voce dello Stellaron. Mentre Lei è la Cocolia prima. sì. Col tempo, il fatto che sentissero la voce dello Stellaron si è perso. E quindi lei si è ritrovata sentendo la voce dello Stellaron in testa. Probabilmente il breaking point è stato appunto quando ha perso sua figlia. Sì. A quel punto ha detto: vaffanculo, facciamo come dice. I'm fine. I just... Ha provato a seguirlo. Bronya, io starei attento se questo è il destino di tutti i Super Guardian, Io starei attento. You can believe us now. Why? Ecco, Bronya, vediamo di non sentire le voci. Maybe she wasn't aware. Maybe she... I'm sorry. Mi spiace, Bronya, non Ovviamente puoi anche- fare Slow scuse. yourself, Bronya.
Comunque sarebbe ironico se Bronya cominciasse davvero a sentire le voci pure qua, considerando che c'è 300.000 persone in testa in Honkai. Non è la verità. Sarebbe ironico. Questa non è la verità, ma ti dirò questa cosa. Secondo te non lo fanno? Perfetto! Hey, can I have a word with you? Quando lei si avvicinerà allo Stellar, secondo te non lo fanno? Process this new information, but we have to decide on our next plan as soon as possible. Credo ci sia l'ultima chicca qui e poi ci salutiamo. Aspetta. The furnace core. The path to the surface is close at hand now. Thank you. What you've done has brought new hope to the underworld. Now we have to wait and see. But maybe this will lead to a new lease on life. Your support came at the right time. Thank you. Questa domanda non ti sospettisce? Oddio, no, chiediglielo effettivamente. Perché? Ehi. I haven't been truthful. Ehi. As Wildfire's leader, I couldn't simply look on while you fought on our behalf. Vabbè. As Wildfire leader. Vabbè. Ovviamente. Raven è Raven. Per forza. È come per l'orfanotrofio, come del rooster. Non ce la fa. You're the real chief? What about Oleg? E niente. Oleg has always acted on my behalf. He helps me deal with all manner of problems in the underworld. Thanks to him, I'm able to make time for the people. I do my best to make sure that they have everything they need. At the same time, I was formulating a plan to deal with Svarog. Your arrival unraveled that carefully crafted yet rudimentary plan. And for that, you have my utmost thanks. Dai, guardalo subito che vuole i soldi. Tangible show of death. You have Wildfire's full support. Subito. However, even though Svarog is no longer sealing off the furnace core, there's no way that we undergrounders could go pouring onto the surface. Vabbè. The cold-blooded Supreme Guardian has used lies and tricks to keep the surface separated from the underground. If she detects any change in the underworld, I don't know what she might resort to. As for Wildfire, we need more time to build up our strength. It will be difficult for us to defeat the Guardian alone. Of course, there's no doubt about that. So I'll be sending someone I trust to go with you. Zila. Didn't she tell you? In private, she Ole. insisted on accompanying you. Don't let her carefree nature fool you. She's actually very discerning and can read a situation like no one else. Zila is a talented scout and a quick thinker. She takes decisive action. She'll definitely be able to help you. Not to mention, you also have Bronya now. Dai. You got a bit shock. You're right. But with Zila by her side, I know she'll recover. L'occhiolino lo devono fare sempre. I heard that you've been on your feet looking for Svarog since Rivet Town. Health is everything. You won't be much use if you neglect yours. Vai a dormire. Let Wildfire take care of the furnace core for now. Credo ci sia l'ultima nottata. Può essere. If you're Mi lucky, ricordo. Vediamo. perhaps tomorrow you can return to the overworld. Oh, bello questo di pom pom. Anche se non è giocabile. Business of breakfast. Per erudition. Ah, ok, non posso livellare. Questo è il messaggio che dice. Però l'exp me la dà. Sì, devi continuare a. Ho già finito la barra, ma non sale di livello. Sì. Probabilmente te le stora per quando. Sì. Infatti, tipo sono 1600 The guardian shall be a glittering su star, 1500. illuminating the people's path. Nightfall, the guardian shall be a flickering flame, comforting the people's soul. Ah, so many years. Have I been following lies this whole time? Quanto mi piace, quanto mi piace. Questo. Effettivamente c'ha delle cazzo di emozioni. Sì.
effettivamente hanno pensieri divisa. propri, hanno opinioni. Cioè non sa cosa fare, ha effettivamente un conflitto interno. Sì, ha un conflitto interno. Sta avendo una crisi esistenziale questa donna, dategli un po' di tempo. Si è ritrovata col passato You let that status of manipolato. yours go to your head, huh? Afraid to show weakness? Porina. That's why you're keeping so much bottled up inside, right? This isn't the bello. overworld. I don't do envy and etiquette down here. Whatever's on your mind, you can say it. I just want to be clear in myself first. These fragments of history, the teachings I studied, it's all muddled together in my mind. I don't know what I should believe. Tanto vera. No, you just have to be Questa clear frase. on what you should do. You've spent long enough living in lies, Bronya. This is your chance to break out of the cage. Ok, credo che... Ok. Si era notata. Cos'è? Cos'è Equilibrium? Matters law, motion voice, non so se record shall be in equilibrium. Who's talking? The arbitrators of the equilibrium are going to give you a trial. For the equilibrium of course you must demonstrate your power. The strong will be given greater opportunities and the weak a chance to breathe. You have passed the trial, and your strength has shaken the scales of power, the voice said. The world will no longer be as it once was. From henceforth it will be in equilibrium. You will now encounter stronger enemies. Ah, ok, aumenta il mondo! Ah, è il aumentato il potere, mondo. è il livello del mondo. Bello, che aumenta con i pianeti. Si chiamava bellissimo. equilibrium level, è vero? È bello. Ah, quindi ora puoi livellare. Sì, credo che posso livellare adesso. Sì, vabbè, si sa già che cosa vuol dire, quindi non gli facciamo tante domande. Andiamo, dai. Si sa già che vuol dire. Ok. Andiamo avanti. Ah, è tipo il trial del... Sì, è come il trial di Genshin per aumentare il livello del mondo. Well, now that we're done with that whole situation in the underworld, we can finally look for the Stellaron. But thinking about it, I feel a bit bad about Clara. We promised her that our talks with Svarog would go peacefully. Right? I forgot to be more diplomatic. That certainly isn't our area of strength. E ci vuole wealth. I didn't mean for you guys to start beating yourselves up over it. Look on the bright side. Things turned out all right, didn't they? Now everyone knows that the real problem here is the Stellaron, and they're willing to help us out. All in all, the mission is going super smoothly. But we still have a lot left to figure out. For instance... What is the Stellaron? Exactly. Bellissima l'ultima risposta. Who is this sappo? Coordinates and location. Bello. Cocolia's sudden change in Sta meme attitude is sempre. also very curious. We still haven't put all of the pieces together. Oh, mi ricordavo che c'era questa cosa. Vai, Parla vai. di... Bello. I remember you Bello. mentioned something about strange dreams Hanno before. problemi e parlano dei problemi. All three dreams were the same, with Cocolia and that other voice. It would be weird to call it a coincidence. I'm wondering if these dreams aren't just random, if there's some meaning behind them. Maybe you're having them because... Because of the Stellaron inside him? Sì, fanno... Come si dice? Score attract score, no? Sì, è tipo... Non mi viene il termine però. That's bene. my hunch. Sì. But I have no proof. Si sentono. Well, then that's as Come good su as Honkai nothing con for Hirsch now. ancora aggiungerei, eh? So, what should we do when we get
Ti ricordi con Dominance? I core si attraggono tra vicenda. Ormai sono quello. Ormai sono quello. We solve a puzzle one piece at a time. Let's get some rest. We'll talk to Wildfire tomorrow and get to the bottom of this. Also, there's still one more key character we haven't talked to yet. Her connection to Cocolia may be the key to cracking this mystery. Ok, credo che qua ti fa andare a dormire. Ok. Dai, ultima dormita. Poi you would like to take a rest. You're back. I've heard from Wildfire that you helped Ma- resolve that whole situation Vabbè. with Svarog. It must have been exhausting. Please have some food and get a good night's rest. Ho sbagliato. No, ok, era giusto. Ok. Speravo che fosse quello di sotto. Ok. Forse non c'è? Con quella frase finale. Oh, beh, sì, meglio questo. Meglio questo. Questo è meglio. Questo è meglio. Questo è meglio, te lo assicuro. My friends and I used to wander those streets, thinking about where to find our next meal. That is, until Chief Oleg got me out and took me to the orphanage. There, I learned to read and write from Natasha. At the age of 10, I started to patrol the mines with Oleg, occasionally getting into fights with the local thugs. That sounds nice. Nice? You being sarcastic with me? Oh, no, sorry. Life in the underworld is difficult. I shouldn't be speaking about it so lightly. You're always so serious. It really gets on people's nerves sometimes, you know? What I meant was... I kind of envy you, Zila. For as long as I can remember, my days have been an endless cycle of studying, etiquette lessons, and training. Every day, all I hear is, remember who you are, Bronya. This is against the Architect's admonishments, Bronya. Ladies shouldn't use such foul language, Bronya. Some may envy this kind of life, but I have felt trapped. When every choice and every goal has already been made for you. You probably can't imagine how that feels. No, I can't. But more importantly, what kind of foul language were you using? Adorabili. In the name of the Architects, I shall stick this spear into your nostril. That's it? Oh, that's nothing. Looks like I'll have to teach you some underworld slang before you go back. No, that won't be necessary. It'll be better than poking people's nostrils, at least. Sono adorabili. I never thought that I'd be here having a heart-to-heart with the future Guardian. As a kid, I didn't meet many people who lived in the overworld. I only heard stories from the grown-ups and figured you were all just a bunch of cold snobs. I've heard from some Silvermane veterans that before the orders were made to seal off the underworld from the overworld, there was no difference between the two places. Everybody ate the same food, chatted about the same topics, celebrated the same festivals. Even though times are different now, things like the joys and sorrows of life, the ties between people, these precious things must certainly still connect us all. If there is a way to bridge the gap between the two worlds, we can definitely go back to the time when you and I were not divided, when we could stand side by side against the eternal freeze and the fragmentum. Si sta decidendo. I'm not like you. I don't have that many grand plans for the future. But if that's the future you want, I'm willing to build this bridge with you. Thank you, Zila.
Your trust is very important to me. Speaking of which, what are you going to do next? What Svarog revealed must have made quite an impact, huh? Yes. I thought I was prepared for anything, but... as long as I am the Guardian's successor, those truths will come out sooner or later. But why does my mother hide it from me? And why does she want me to hunt down the outsiders who know about the nature of the Stellaron? It doesn't make sense. I thought it over. There's only one thing I can do. Go ask her directly. È proprio la scelta migliore, Bronya. È proprio la scelta migliore. Già. You... hold on. You're not really going, are you? Alone? You can't. This plan is... I've already thought it through, Zila. I am Madame Cocolia's daughter. That will never change. Be it my duties as her heir or as a Silvermane guard, I must face my problems head on. Even if... Bronya. This is for you, Zila. Please help me pass it on to the outsiders. If I am unable to see you again, they'll know what to do. Quale pensi sia la prossima missione? Okay, I understand. You've made up your mind, and there's nothing I can say that will change it. But remember this. If you run into trouble, I will come to save you, no matter what. E questo farti venire voglia di giocare la prossima volta. Then I'll be waiting for you. So, did you come to this spot when you were a child? Of course. I just didn't appreciate how nice it was at the time. Very nice. E questo è il nostro finale. Oh, lì. Io devo andare a mangiare. That was a good sleep. E ovviamente parla. I should go meet up with March and Danhong. Perfetto.